بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طالباتي العزيزات. المختبر الثالث. عنوان المختبر هو Oxidation Reduction Titration Standardization of Permanganate Solution Against Oxalic Acid. المختبر الثالث يتكلم عن تسحيح أكسدة واختزال معايرة محلول البرمنغانيت بواسطة منه حامض الأوكزاليك. نبدأ محاضرتنا بالبداية عن مقدمة حول التايتريشن. ما هو التايتريشن أو التسحيح؟ Titration, also known as titrimetry, is a common laboratory method of quantitative chemical analysis that is used to determine the unknown concentration of an unidentified analyte. Because volume measurement play a key role in titration, it is also known as volumetric analysis. A reagent called the titrant or titrator is prepared as a standard solution. A known concentration and volume of titrant react with a solution of analyte or titrant to determine concentration. ما هو التسحيح؟ بالبداية راح ننطي تعريف التسحيح. التسحيح هي من أهم طرق التحليل الكمي. يعني شنو يعني؟ التحليل اللي أنطي بأرقام، عندي شغل كمي لتحديد تركيز مادة مجهولة التركيز عن طريق استخدام محلول قياسي اللي معلوم التركيز. ملخص أنه أشخص تركيز مادة عندي مجهولة بواسطة مادة معلومة التركيز. هاي أساس التسحيح. التسحيح بأنواع، اللي من أهمهن تسحيح الحامض القاعدي، تسحيح الأكسدة واختزال، تسحيح الكومبلكسومتري المعقدات، وتسحيح البريسيبيتيشن اللي هو الترسيبي. التسحيح اللي اليوم راح نشتغله هو شنو؟ Oxidation Reduction Titration كان عنوان المختبر. نجي على شنو؟ على تعاريف لازم نعرفهن. أول تعريف شنو هو؟ Standard Solution، المحلول القياسي. Solution of known normality or molarity، محلول اللي النورمالي والمولاري مالته يكون معلوم. شو نسميه؟ نسميه Standard Solution. نجي شنو التعريف الثاني؟ Standardization، يعني شنو؟ يعني معايرة، يعني عمل اللي شو نسوي بيه؟ determination of the normality or molarity of solution، عمل اللي نشخص بيه النورمالي أو المولاري للمحلول. عندنا standard solution اللي هو شنو؟ محلول اللي نورمالي والمولاري مالته يكون معلوم. عندي standardization اللي هو عمل اللي يقوم به حتى شنو؟ أشخص النورمالي أو المولاري. الستاندرد اللي ذكرته إنه مادة تكون نورمالي أو المولاري مالته معلومة. يتقسم إلى فئتين اللي هو primary standard أو secondary standard. البرايمري ستاندرد هو شنو يعني؟ يعني ستاندرد بدائي is a pure reagent that have to be، هي مادة نقية اللي تكون تشمل هذه الخصائص، 4 خصائص: إنه تكون extremely pure، تكون
نقية stable تكون مستقرة have no water of hydration ماكو بالستراكشر مالتها ماء اللي يفقده ما نريد بالستراكشر مالتها عنده ماء have a high molecular weight ووزن الجزيئي يكون وزن عالي. ليش؟ شنو السبب؟ بسبب انه خطأ التوزين يقل عندي كل ما الرقم يكون اكبر خطأ التوزين في حين العمل يكون عندي اقل. اذا مادة عندي فقدت وحدة من هذه الخصائص نسميها شنو؟ نسميها secondary standard. إذا سألتكم شنو تعريف البرايمري والسكندري نقول primary standard هي مادة نقية اللي تشمل هذه الأربع خصائص أذكرها. شنو تعريف السكندري standard؟ نقول إذا مادة اللي عندي وحدة من خصائص البرايمري ستاندرد فقدتها نسميها secondary. redox titration تصحيح الأكسدة والاختزال where the titrant is an oxidizing or reducing agent. إنه التايترنت مالتي يكون شنو؟ oxidizing يتأكسد or reducing agent أو يختزل. A redox titration is a type of titration based on a redox reaction between the analyte and titrant. تصحيح الأكسدة والاختزال هو نوع من أنواع التصحيح إنه يعتمد أو أساسه يكون تفاعلات الأكسدة والاختزال بين الأنالايت والتايترنت. Redox titration may involve the use of a redox indicator or potentiometer or determine the end point. بالتصحيح أنا عندي نقطة اسمها end point. بالنقطة الend point شنو يحدث؟ يحدث عندي عدد المولات للأنالايت تساوي عدد المولات للتايترنت اللي من خلاله أقدر أستخدم قانون التخفيف. الend point أنا بالتفاعل لازم أشخصه. شلون أشخص الend point؟ عن طريق كواشف. لازم شي يكشف لي بأنه التفاعل مالتي انتهى ونقطة التكافؤ. بالend point مالتي أنا حسب التفاعل اللي عندي استخدم كواشف اللي تناسبني. إذا عندي تفاعلات حامضية قاعدية غالبا استخدم الكواشف اللي تكون تكشف عن طريق تغيير اللون. إذا عندي أكسدة واختزال ممكن أستخدم الفولتميتر وحسب التفاعل اللي أشتغله أستخدم كواشف مختلفة حتى أشخص بها الend point. نجي على هاي التفاعل اللي عندنا اللي هو تعريف الأكسدة والاختزال. أول تفاعل هو شنو؟ هو reduction. يعني شنو؟ يعني اختزال. أكو نقطة هنا بأنه أنا إذا عندي تفاعل اختزال شنو عندي؟ عندي عامل أكسيدنت اللي هو يتأكسد. عندي reduction oxidant. هنا عندي oxidation بس شو يسموها؟ يسموها reductant. بالreduction شنو اللي يحدث؟ يحدث انه gain of electron يكتسب الكترونات. ومثل ما من اسمه مبين reduction
عدد الأكسدة عندي يقل. إذا عندي شنو؟ إذا عندي Fe، عدد الأكسدة هنا بالFe إيش قد؟ 3. يحدث عليه اختزال، شو يصير؟ يصير Fe2+. عدد الأكسدة من 3 وصل إلى 2. بالأكسدة شنو عندي؟ عندي ريدكتنت. بالريدكتنت شنو يحدث؟ lose of electron، يفقد إلكترون هنا. شنو اللي يحدث للعدد الأكسدة؟ oxidation number increases. يعني شنو؟ يعني عدد الأكسدة عندي يزداد. ذني البنات لازم تعرفوهن ومهمات. لا Fe يصير Fe3+ زائد إلكترون. عدد الأكسدة عندي من 2 وصل إلى 3. أما بوتاسيوم بيرمنغانيت، عنوان المختبر ذكرنا بأنه شنو عندنا standardization of permanganate solution against oxalic acid. يعني شنو؟ يعني البوتاسيوم بيرمنغانيت شنو؟ مو primary standard، secondary standard. فيحتاج لي قبل ما أشتغل بيه أسوي له معايرة. يعني شنو أسوي له معايرة؟ يعني أشخص تركيزه، أطلع تركيزه بواسطة منه أوكزاليك أسيد اللي هو معتبريه برايمري ستاندرد. أعيد اللي ذكرته، عندي standardization of permanganate solution، عندي معايرة محلول البرمنغانيت مقابل منه بواسطة منه أوكزاليك أسيد. أوكزاليك أسيد هنا شنو؟ معلوم التركيز، مجهول التركيز منه بوتاسيوم بيرمنغانيت. Potassium permanganate is an oxidizing agent اللي هو عامل أكسدة. عامل الأكسدة شنو يحدث بيه؟ يحدث بيه اختزال. It can retain its concentration over long period under proper strong condition. يعني هو مستقر، محلول مستقر ويقدر يحافظ على تركيزه لمدة طويلة. The reaction of permanganate in solution are rapid. تفاعل سريع. It also acts as self-indicator. Self-indicator يعني شنو؟ يعني هو يكشف روحه. أنا ذكرت بأنه بالتصحيح عندي end point. ال end point لازم أشخصها عن طريق شنو؟ كاشف. هذا الكاشف مالتي يقدر يكون يعمل على تغيير اللون أو تغيير الفولتية وكم طرق أخرى. أما البرمنغانيت يشتغل على تغيير اللون بس لأن هو هي المادة تتغير لونها في حالة الأكسدة وفي حالة الاختزال لون آخر، فإحنا شنو؟ بنستخدم كاشف. هو البرمنغانيت يكشف روحه فنقول له self indicator. حتى بشغل العملي ما نضيف indicator.
ويتحول لونه إلى pink color to the solution. It is not a primary standard. أنا ذكرت بأنه هو مو primary standard secondary. بهذا السبب نريد نسوي له معايرة. The ability of potassium permanganate solution to oxidize is due to the conversion of MnO4- ion to Mn2+. هاي صححوها بنات Mn2+ in acidic solution. شنو اللي يحدث بتفاعلات البرمانغانيت؟ إذا عندي وسط حامضي اللي هو من نبدأ من MnO4-. إذا عندي وسط حامض شو يصير عندي Mn2+. إذا عندي وسط قاعدي الكالين ال MnO4- تتحول إلى MnO4(2-). وإما إذا عندي وسط نيوترال يعني لا حامضي ولا قاعدي ال MnO4- تتحول إلى MnO2. As potassium permanganate is not primary standard, it can be standardized by using sodium oxalate or oxalic acid. كل بسبب إنه البوتاسيوم permanganate مو primary standard لازم شو نسوي له؟ لازم نسوي له معايرة باستخدام الصوديوم oxalate أو oxalic acid. The former is preferred over oxalic acid as available in a higher standard of purity. الأوكساليك acid primary standard وشنو؟ بالpurity مالته 99.95%. It's available in anhydrous form بدون ماء يعني غير مائي. Oxalic acid or sodium oxalate is oxidized by potassium permanganate in acid solution to carbon dioxide and water. وبالوسط الحامضي يتحول إلى CO2 and H2O. بنات راح أشرح طريقة العمل عن طريق الفيديو. فهم أيضا مختبرنا اليوم راح يكون Determination of concentration of KMnO4 solution using oxalic acid. Titration is a common laboratory technique used to determine the unknown concentration of a given solution. In this titration, the strength of the given potassium permanganate is determined by titrating it against standard solution of oxalic acid. In the reaction between potassium permanganate and oxalic acid, permanganate ion is reduced to manganese 2 ion in the acidic. مثل ما ذكرت بالسلايد قبل بأنه أنا إذا عندي وسط حامضي ال MnO4- يتحول إلى Mn2+ وال C2O4 اللي هو oxalate. Determination of concentration of KMnO4 solution using oxalic acid. Titration is a common laboratory technique used to determine the unknown concentration of a given solution. In this titration, the strength of the given potassium permanganate is determined by titrating it against standard solution of oxalic acid. In the reaction between potassium permanganate and oxalic acid, permanganate ion is reduced to manganese 2 ion in the acidic medium and oxalate ion is oxidized to carbon dioxide. Our aim here is to الوسط الحامضي اللي عندي موجود. أرجع ثاني مرة. potassium permanganate solution, dilute sulfuric acid. H2SO4 حتى يأمن لي الوسط الحامضي. أنا ما أقول لكم عندي وسط حامضي، شلون أأمن هذا الوسط الحامضي؟ أضيف له H2SO4. Distilled water, electronic balance, weighing bottle, spatula, 250 ml beaker, 250 ml standard flask, 250 ml conical flask, glass rod, funnel, test tube, dropper,
50 ml burette, burette stand, 20 ml pipette, and hot plate. Procedure: preparation of 250 ml 0. Preparation of 250 ml 0.1 molar standard solution of oxalic acid. أريد أحضر محلول جديد 0.1 مولار بحجم 250 من أوكزاليك أسيد. مثل ما نعرف بأنه شنو أوكزاليك أسيد هي مادة صلبة، فإذا أريد أحضر محلول مجرد أنه أطلع الوزن وأقيسه بالميزان. 0.1 molar standard solution of oxalic acid. The weight of a solute required to prepare a standard solution is equal to the molarity of the solution into molecular mass of the solute into volume of the solution in liters. Here, molarity of the solution is 0.1 molar. Molecular mass of the solute, oxalic acid, is 126 grams per mole. Volume of the solution is equal to 250 ml, that is equal to 0.25 liters. Therefore, the weight of oxalic acid required is equal to 0.1 into 126 into 0.25, that is equal to 3.15 grams. Place the weighing bottle on the electronic balance and tear the balance. Using the spatula, take oxalic acid crystals and transfer them into the weighing bottle and weigh 3.15 grams. Transfer the weighed quantity of oxalic acid into the 250 ml beaker. Wash the weighing bottle 2 or 3 times with distilled water to transfer the particles sticking to it into the beaker. Dissolve oxalic acid crystals in the beaker by gentle stirring with a clean glass rod. Using the funnel and the glass rod, transfer the entire solution from the beaker into the 250 ml standard flask. Wash the beaker, glass rod, funnel and funnel tip 2 or 3 times with distilled water to be certain none of the solution has stuck to the equipment and that all solution has been transferred to the standard flask. Carefully add enough distilled water to the standard flask to reach just below the calibration mark. Add the last few drops of distilled water with the dropper until the lower level of the meniscus just touches the mark on the standard flask. Stopper the standard flask and shake gently to make the solution uniform throughout. The molarity of prepared solution of oxalic acid is 0.1 molar. Determination of concentration of potassium permanganate. Determination of concentration of KMnO4 using standard solution of oxalic acid. هذا المحلول الأوكزاليك أسيد اللي أنا حضرته هو شنو؟ هو ستاندرد، يعني معلوم المولاري، معلوم التركيز، يعني النورمالي مالته معلومة. Using standard solution of oxalic acid. Take the burette, rinse it with distilled water and drain the water. Repeat this process 2 or 3 times to drain out the impurities from the burette. Then pour a small volume of potassium permanganate solution into the burette through the funnel. Rinse the burette and drain out the solution. Repeat this process 2 or 3 times to remove any moisture inside the burette. Use the funnel to fill the burette with potassium permanganate solution to just above the 0 mark. Take the beaker and place it below the burette and slowly open the stopcock so that potassium permanganate is allowed to run out into the beaker and set the initial burette reading as 0. Clamp the burette vertically in the burette stand. Take the 20 ml pipette, pipette out a small volume of distilled water, rinse it and drain the water. Repeat this process 2 or 3 times to remove the impurities from the pipette. After rinsing with water, pipette out a small volume of oxalic acid solution, rinse the pipette and drain it. Repeat this step 2 or 3 times to remove any moisture inside the pipette. Now pipette out the oxalic acid solution from the standard flask until the solution level is just above the calibration mark on the pipette.
Close the upper end of the pipette with the index finger. Slowly release the finger so that the solution is allowed to run slowly until the lower edge of the meniscus just touches the mark on the pipette, so that the volume of the solution becomes 20 ml. Carefully transfer the 20 ml oxalic acid solution into the clean conical flask. Touch the tip of the pipette with the bottom of the conical flask to transfer the remaining solution from the pipette. Now, add about 20 ml, which is the test tube full of dilute sulfuric acid, to the oxalic acid solution in the conical flask. Place the flask over the hot plate and heat the contents of the conical flask to 60 to 70 degrees Celsius as the reaction takes place at a higher temperature. Place the conical flask on the white surface of the stand under the burette to correctly view the color change. Run potassium permanganate solution dropwise from the burette into the conical flask with constant shaking of the solution in the conical flask. Continue till the color of the وبإيد أخرى نلزم البوري مال البيورت أو السحاحة ونقطر مو كل نفتحها حتى رأسا نصل للبوينت، لا نقطر بالقطرات الأخيرة. نشوف بأنه وقت اللي يختفي اللون عندنا شنو كل شيء قل. ومع إضافة solution changes from colorless to light pink on addition of the last single drop of potassium permanganate. This is called the end point. Note down the final burette reading and repeat the same procedure until concordant values are obtained. Record the observations in the tabular column. Calculations. Volume of oxalic acid is equal to 20 ml. Molarity of oxalic acid is equal to 0.1 molar. Volume of potassium permanganate solution is equal to 16 ml. From the reaction between the oxalic acid and potassium 16 مل اللي هو حجم ال KMnO4. حسب التفاعل اللي عندي potassium permanganate, it is clear that 2 moles of potassium permanganate reacts with 5 moles of oxalic acid. According to the molarity equation, volume of potassium permanganate into molarity of potassium permanganate divided by volume of oxalic acid into molarity of oxalic acid is equal to number of moles of potassium permanganate divided by number of moles of oxalic acid. That is, 16 into molarity of potassium permanganate divided by 20 into 0.1 is equal to 2 by 5. Therefore, molarity of the given potassium permanganate solution is equal to 20 into 0.1 into 2 divided by 16 into 5, which is equal to 0.05 molar. لهذا الحد يكتفي، أنا ما أريد حسابات أكثر، مجرد أطلع المولاري لمادة مجهولة التركيز، هذا هدفي ويكفي. إن شاء الله محاضرة مفيدة كانت وتعلمتوا، وأي مشكلة أو استفسار أنا موجودة بخدمتكم. في أمان الله. تركيزة.